embracing our divine design. It's basically atong i-open ang atong kasing-kasing sa gusto sa Diyos sa atong kinabuhi. Nga kinahanglan mahibalo ta kung kinsa gyud ta niya. Ngano ang Diyos magpakatao man para pagluwas nato. Hello, nga Diyos man siya. Nga ngano kinahanglan maging kagluwason sa kadako sa universe. Kinsa man ka nga tao ra. Nakuha ninyo. Ako rin hiskutan karon because most of us do not know who we are in Christ. Until maalay na itong kinabuhi ngadto sa gusto sa Ginoo, okay, makakuha ta og fulfillment sa atong kinabuhi. Okay. Akong basahon ang teksto karon nasa Salmo 139 to 13, versikulo 13 to 16. Ningon diri, for you created my inmost being, you knit me together in my mother's womb. I praise you because I am fearfully and wonderfully made. Akong balikon ha. I am fearfully and wonderfully made. Your works are wonderful. I know that full well. Ang nagsulat ani si Hari David. Okay. Humingan pag si Hari David, my frame sa imong lawas. Kaniyong mga structure nimo. Okay? Was not hidden from you when I was made in the secret place. And when I was woven together in the depths of the earth. Your eyes saw my unformed body. All the days ordained for me were written in your book before one of them came to me. Kani siya imo ning hinuklugan pag-ayo, makaingo, grabe yun ang Ginoo. Awesome yun kay ang Ginoo. Wow yun kayo ang Ginoo. So our identity and worth are not focused on the world's approval. Ang atong kinsa kita ba? Wala magadepende kung unsay isulti sa tao o kung unsay isulti sa kalibutan. Magadepende na kung unsay gisulti, unsay gusto sa Dios sa imong kinabuhi. Amen ba? Because ang tinuod lang gibuhat ta sa Ginoo individually kada usa dato and intentionally crafted by God. Kung saan ang crafted? Gibuhat gibuhat sa kamot sa Dios. Dili mass production. Hello, although there are 10 billions, I know 10 billions. How many billions na karon ang kalibutan? 10 billions in the world. Pero dili na gimass produce sa Ginoo. Kada usa handcrafted sa Ginoo. Siya nakibalo sa ato kinabuhi. Walay matago kan sa imuhang kinabuhi. Hibaw ana sa Ginoo. Maski pa nang inong gitago-tago nga mga sala, kay balo ang Ginoo ana. Okay? Ug ang imong days kaning imong panahon diri sa kalibutan. Ginasulat na niya daan.
Are you following me? Ibu tara, all the days ordained for me were written in your book. Nailibro ang Ginoo sa imo. Naitagsa-tagsa nga ledger ang Ginoo. Kinsa may kanang negosyante nga magsulat og mga lista sa utang. Ang Ginoo na lista sa imong mga pila ka days ra ka diri sa kalibutan ug unsay ang imong gipamuhat diri sa kalibutan. Naa siya lista na. Kung naay computer diri ang kalibutan, mas advance ang computer dito sa langit. Amen ba? Amen. So, ginasulat na nga daang sa wala pa itabo. God sees you before the beginning. Hello. And before the beginning, He already ordained you. Are you following me? Amen. So, muna siya, o gingon diri sa bersikulo, for you created my inmost being, you knit me together in my mother's womb. Saan ang knit? Ang kung ipangutana ang Ginoo na, nag-search yun ko. Kanang knit, kakuha mo ka ng magkansilyo. Okay? Or magborda. Giinana sa Ginoo ang pagbuhat sa imong kinabuhi. Hello. Carefully and wonderfully. But before ni Anisia, gibuhat ka sa Ginoo. Hallelujah. There were around, ang uban yung 300 million sperms, ang uban yung 400 million sperms, may ubang po mga magwawalik 200 million sperms, at ngayon si Miles Monroe 300 million sperms ang naglumba sa imong ginikanan, sa sulod sa imong ginikanan. O usarag yun ang nahimong ikaw. Hello, out of 300 million. So 299 million wala ka daog. Ikaw ra yun. Are you following me? Yeah. Para makita nyo nato, yun sa Ginoo kapaguhan, nakasugat ko aning mga video, inko maayo ning mahibaw-an sa uban. Sige atong tan-awon ang mga video. Magsugod ni siya sa Facebook atong how baby is formed from the mother's sperms to the mother's egg. So dito. Audio. Nasibo ba ang audio? Millions of sperm are produced every day. It takes about 70 days for a single sperm to fully mature. Outside the body, sperm survives only a few minutes, but inside the female body, that same sperm can live for 3 to 5 days. Now, the female body. Each month, only one egg is released, and that egg survives for just 24 hours. Then begins the hardest race of life. Millions of sperm move forward, but in the end, only one. The moment a sperm enters the egg, a new cell is formed, a zygote. Inside this single cell are 46 chromosomes, 23 from the mother, 23 from the father. Here, everything is decided: sex, traits, identity. The cell begins to divide, 2, 4, 8. Within a few days, it attaches to the uterus. Now it is called an embryo. By week 3, the heart begins to beat. By week 6, eyes and limbs start to form. By 3 months, it becomes a fetus. At 4 to 5 months, the first movements are felt. By 6 months, sounds are recognized. By 7 to 8 months, the brain develops rapidly. And by the 9th month,
what once was just one cell becomes a human being. That first cry, a lifetime from a single cell. Have you ever wondered? Okay. So, inana na siya, there were around 300 million sperms na naglumba sa womb sa imo mother. And only one became the winner. And that is you. And ibutang rin, based on research and discovery, na sa dihang katong usa ka cell, usa ka sperm cell, ni nakaabot yun siya sa mother's egg. Okay? Nahimo siyang zygote. Nahimo usa. And then, wala na gyud maka-enter pangalain nga sperms. Kiki-close na dayon siya. Sa contact, the first contact between the sperm cell of the father and the egg of the mother, the research shows, makita nila sa kanang nano telescope, kanang microscope, there is what we call light. Na ay light nga nang hitabo. So, when light begins, light sparks. Nakuha ninyo? Ang buta sabot na ako, nga sa dihang ni contact na ang mother's egg o ang father's sperm, na spark of light. Hello? Because that's the time there is life. Atong tanahon, Sir Adrian, ang mga video, light sparks when life began. Of the moment life begins. It's called the zinc spark, a burst of light that happens the instant a sperm fuses with an egg. This flash is no coincidence. It's triggered by a sudden surge of calcium inside the egg, releasing millions of zinc ions into the surrounding space, creating this incredible light show. But it's more than just beautiful, it's essential. The brighter the spark, the healthier the egg, a signal of its ability to support life. It also plays a role in protecting the egg, helping to prevent multiple sperm from entering. This is literally the first step in the process that led to you. If life begins with a flash of energy, what does that say about you? Right now, every cell in your body is generating over 1 trillion electrical signals per second, all powered by the same force that lit up the very beginning of your life. It's in every thought, every heartbeat, and every breath that you take. You're more than flesh and blood. You're a walking, living field of energy. So the next time you wonder what you are, remember, your light, your energy, and it all started with a spark. Okay, praise the Lord. Jesus Christ said, I am the light of the world. Hello. And Jesus Christ also said, play, I am the bread of life. Jesus Christ is light. Jesus Christ is life. And your conception is a miracle. Because when light begins, when you were in your mother's womb, light sparks. Are you following me? So let's go to the verse of scripture here. Naningo lagi ang Ginoo, you created my inmost being, you knit me together in my mother's womb. Okay, unsay bot pasabot aning knitted together. Gigansilyo ka. Okay? Ang bot pasabot ani nga when God created you, it was an intimate way of creation. Personal. Listen carefully. Personal na na-involve ang Ginoo sa pagbuhat nimo. Hello? Ningon si Harry David, okay siya, for you created my inmost being, you knit me together. Gigansilyo ka. Tanang gansilyo, murang ilubid-lubid dito. Hello? Ang buong pasamutan
ang pagbuhat sa Dios nimo dili aksidente. Gituyo sa Dios. O ang Dios yun mismo mo'y nangunay pagbuhat nimo. Hello? Yung kaya, knitting is deliberate. Ano saan ang deliberate? Gituyo. Careful. Nagbantay yun ang Diyos nga sakto ang pagkabuhat nimo. Nganong gusto sa Ginoo nga sakto gyud kay naay katuyuan ang Dios. Nganong gibuhat ka? So tungod kay siyang katuyuan, gusto siya nga mosaksid ka, gitagaan ka niya tanan nga mga abilities, talents, and gifting para mo saksid ka sa imong katuyuan. Mo na ang Dios careful gyud siya nga nagbuhat nimo. Hello. Hands-on craft. Mo pagpasabot aning knitting. O kani ko ng islo, kaning nagtuyong-tuyo ba? Is connected to another with a purpose. So kaning part sa imong life, konektado ni tanan for the accomplishment of your purpose. Hello? So mo ni siya gusto mo ibaon sa Ginoo na kani siyang foundational truth about knitting together naani siya'y meaning para ka na to. Ningon diri. Ingon diya. We are handcrafted, not mass-produced by God. Handcrafted. God's method is intimate craftsmanship. You are not a generic product. Kanang magpalit kag tambal sa pharmacy na anay generic na yoy branded. Dili ka generic nga sama ra ka sa uban. Special ka na creation. You are a custom design. Gibuhat ka sa Ginoo, customize ka. Are you following me? Gibutan diha. Although God has made billions of people, but we are not rapidly mass-produced mechanically. Each one of us is individually handcrafted. Your specific combination of gifts. So, kitang mga tao na atay mga gasa, kanang gasa dili na kanang dawat ka og ayuda. Sinasunahunang ito gasa, ayuda. Kanang gasa, mga talent at abilities, enablements, nagihatag sa Diyos sa imo ha, when He knitted you together in your mother's womb. Hello? Para ka mo succeed sa imong purpose. Okay? Your specific combination of gifts, so, dili lang kayo, usara kayo ng gift, daghang ka gift. Hello? Your laughter and your tone patterns, kanino mga panghuna-huna, is unique signature of the Creator. Ano yung unique signature of the Creator? Unique ka, you're only you. Ikaw ra sa tibok, 10 billion. There is kalibutan, ikaw ra, anabil. Baski pag naay-laing nga anabil nga tao, usar gid mong signature, dili mo makapariha. Gani kanang atong thumbprint, thumb mark na to, or kanang fingerprint na to. There's only one. Walay duplicate. Mao na to determine your identity, ikuha ng imong thumb mark. To get your fingerprint. Kaning thumbprint, nani say 40 to 50 unique characteristics. Okay, accurate siya. Gani ka lang imong thumb.
kung makuha na siya kanang masaman ba? Hello. I-replace na sa kaya naman tayo automatic replacement sa atong skin. Ang imong thumbprint, maurang ihapon. Dili mo sa masking masama na. Hello. There's another amazing signature nga gihatag sa Ginoo nato. Kani atong eyes. Itawag na siyang iris. Kani atong iris, mas grabe ni siya ka-accurate kaysa thumbprint. Kaya ang atong iris na ay 240 to 250 unique characteristic. Mana karon, mas secure ka kung anaon nimo ang imong cellphone. Di ba sa cellphone karon duha mo na kabok ang kuan